Dear students, in this video we are going to discuss about IR spectrometer. So, നമ്മൾ ഏത് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം IR സ്പെക്ട്രോമീറ്ററും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് IR സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, എങ്ങനെ ഇത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, എന്ത് രീതിയിലൊക്കെ സാമ്പിൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് വരുന്നത്, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ കിട്ടുന്നു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ IR സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ, ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഡിസ്പെർസീവ് IRനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ FDIRനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ മൂവിങ് ടു IR സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ, ഡിസ്പെർസീവ് IRൻ്റെ കേസിൽ, ഡിസ്പെർസീവ് IR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വരുന്നത്. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എങ്ങനെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പവർ എങ്ങനെയാണ്, അതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്പെർസീവ് IRനകത്ത് വരുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള കമ്പണൻസ് സോഴ്സ്, ഫോർ ഒപ്റ്റിക്സ്, മോണോക്രോമാറ്റർ, ഡിറ്റക്ടർ and recorder. These are the important components coming under dispersive IR, and the source that we use in dispersive IR can be in ideal cases a perfect black body can be used, black body radiator can be used as the ideal source of the IR spectrometer, or IR radiation ideal source ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ ബി ഐദർ നേൺസ്ഡ് ഗ്ലോവർ ഓർ ഗ്ലോബ ഫിലമെൻറ്റ്. നേൺസ് ഗ്ലോവർ is actually rare earth oxides. They comprise of rare earth oxides like thorium, zirconium, etc. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓക്സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേൺസ് ഗ്ലോവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ദേ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്. ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗുഡ് എമിസീവ് പവർ ഉള്ളത്. കൂടാതെ ഇത് നേൺസ് ഗ്ലോവർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ for them to be good conductors you have to preheat this materials. ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ല ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ നേൺസ് ഗ്ലോവർ is one kind of source that is used in dispersive IR. They will be working in the shorter wavelength region, and they will be usually the oxides of rare earths like thorium, zirconium, etc. And the second kind of source is globa filament, and they are low resistance rod of silicon carbide, and usually they will be used for obtaining information in the longer wavelength. ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്തിലും ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്തിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So that is regarding the source that is used in IR spectrometers. So exact ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഴ്സ് is always a perfect black body, but here these things can also be used as a source. Coming to the second thing, that is four optics. Four optic consists of source, mirrors, etc. റൊട്ടേറ്റിംഗ് മിറേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. അതെല്ലാം all those will be coming under the four optics. Usually നമ്മൾ ലെൻസ്, ഓർഡിനറി ലെൻസ് ഗ്ലാസ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ്. കാരണം ഗ്ലാസ്സിന് IR അബ്സോർപ്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബെറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then monochromator. Monochromator is actually something that can convert a polychromatic radiation to a monochromatic radiation. ഒരു
ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ ഒരു സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ് മോണോക്രോമാറ്റർ. ഗ്രേറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന മോണോക്രോമാറ്റേഴ്സിലാണ്. പ്രിസംസ് വരും, ഗ്രേറ്റിങ്സ് വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്പെർസീവ് IR. സോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്പെർസീവ് IRൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു പാർട്ടാണ് മോണോക്രോമാറ്റർ. ബിക്കോസ് ഇൻ ഡിസ്പെർസീവ് IR you will be using a single wavelength for studying that particular absorption. So you have to convert the polychromatic to the monochromatic radiation, and this can be done using monochromator, usually prisms or gratings can be used as monochromator. And usually prisms use ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്ലാസ് prisms അല്ല, കേബിയ റോക്ക് സോൾട്ട് prisms ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. In order to avoid the absorbance by those materials. Then you will be having detectors with amplifiers. Detectors ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക, ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. And then you will be having recorders to record the corresponding data. So this is the basic thing regarding the dispersive IR, and here you can see a scheme for dispersive IR setup. So you have the source here, different mirrors, and you have the reference as well as sample kept here in the particular compartment. You will be having choppers, mirrors, and inside the monochromator you have the grating. Grating will be converting the corresponding polychromatic radiation to monochromatic radiation, and then it will be fed to the IR detector. So this is the basic thing regarding the IR, dispersive IR spectrometer. And coming to the sample handling in IR, you can have three different kinds of sample handling: mull technique, pellet technique, or solid film technique, depending on the type of the sample that you have. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിമർ കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ those can be or those materials can be made to a fine pellets or fine sheets of films using mull technique. Mull technique എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will be finely crushing the sample and you will be mixing it with a nujol oil, and it will be made to a thick paste, and using this thick paste you will be making a thin film. ആ ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ തിൻ ഫിലിം, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദി കറസ്പോണ്ടിങ് IR സാമ്പിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ ഹോൾഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് യു വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് ദ IR. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ mull technique. And the other one is the pellet technique. It is most commonly used. നിങ്ങളിപ്പം റിസർച്ചിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് pellet technique ആണ്. Pellet technique what you will be doing is that first you will be grinding the sample to very fine powder, then you will be mixing that with KBR pellets and grinding that again to fine powders. Then നിങ്ങളൊരു ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സിൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് you will be making thin films. ഒരു KBR film അല്ലെങ്കിൽ KBR pellet നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യും, which will be mounted on the IR instrument, and IR studies will be done. That is the second method. And then solid film. Solid film polymers ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് you can take a suitable solvent, dissolve that polymer in the suitable solvent, and KBR pellet അല്ലെങ്കിൽ NaCl pellet നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫൈൻ ലെയർ നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സോൾവെൻറ്റ് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. അതിനുശേഷം സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ if the solid is non-crystalline, the thin homogeneous film is deposited on the plate, which can be mounted and scanned directly. So these are the methods by which you will be preparing the sample and you will be handling the sample in FDIR. You have mull technique, in which you will be mixing with a particular material, mineral oil like nujol, and making a thick paste and then a thin paste. A thin film will be formed, and this thin film will be analyzed for IR studies. Or you can make a pellet for studying the sample, or you can use solid films. Now moving on to FDIS spectroscopy. FDIS is actually a mathematical technique.
It is used to resolve complex waves to its frequency component. ഒരു കോംപ്ലക്സ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് FTIR ചെയ്യുന്നത്. I have already shared a video with you. If you have gone through that video, you will be familiar with what is FT analysis. So, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് മാത്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് വേവ് ലെങ്തോ കളക്ഷൻ ഓഫ് വേവ്സിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനെ ഓരോന്നിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്പെക്ട്ര ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So conventional spectroscopy records radiant power as a function of frequency in conventional spectroscopy, and in time domain spectroscopy radiant power is recorded as a function of time. In FT spectrometer, time domain plot is converted to a frequency domain spectrum. So what happens here? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡിസ്പേഴ്സീവിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ you will be having the radiant power measured as a function of frequency itself. ഇനീഷ്യലി മോണോക്രോമീറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ല നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു ബൾക്കായിട്ടാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ റേഡിയൻറ്റ് പവർ വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ആസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം. ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഫങ്ഷനായിട്ടായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ FTIS spectroscopy is that this time domain function will be converted to a frequency domain സ്പെക്ട്ര. സോ ടൈം ഡൊമൈനിൽ ഇരുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ FTIR that is what is happening. And here you can see you have two different functions. രണ്ട് സൈൻ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഈ പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസ് ഒരുമിച്ച് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. So the net function will be looking like this. This is also a periodic function. We say that is a Fourier series. അതൊരു ടൈം ഡൊമൈനിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ആൻഡ് യു വിൽ ബി അപ്ലൈയിങ് ദിസ് Fourier ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓൺ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഒരു ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യും, Fourier ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ. ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. സോ you had a collection of various sine functions here and it will be looking like this. എല്ലാം കൂടെ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് പാറ്റേൺ പോലെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. and that would be converted to the frequency domain. That is what happens in FTIR spectrometer. So the Fourier transform function FT is defined as G omega is equal to 1 by 2 pi integral minus infinity to plus infinity f t e raised to I omega t dt, and its inverse relation is f of x is equal to 1 by 2 pi minus infinity to infinity plus infinity g omega e raised to minus I omega x d omega. This is the inverse of this particular function, and these two are said to form the Fourier transform pair. Fourier transform pair. So ഇങ്ങനെ you will be able to convert a particular spectra in the frequency in the time domain to a frequency domain spectra. So എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്സീവ് IRൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നെടുത്ത് അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, ആ മോളിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ FTIRൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോളിക്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. പോളിക്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പലയിടത്തും അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വിൽ ബി എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് എ പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻ കിട്ടും. അതൊരു ടൈം ഡൊമൈനിലായിരിക്കും. പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ Fourier ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്
കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറ്റും. ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ, ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും എത്ര അബ്സോർപ്ഷൻ നടത്തും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ കിട്ടി. ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നത് നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കോറിലേറ്റ് ദാറ്റ് വിത്ത് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ IR spectroscopy. So in this way you are converting the time domain function to a frequency domain, and you will be able to simply calculate or simply identify each of the functional groups or each of the vibrations that are occurring in the molecule. So that is regarding simple thing regarding Fourier transform infrared spectroscopy. So എല്ലാത്തിനകത്തും നമ്മൾ NMR പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് FT-NMR ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് FT പഠിക്കാം, FTIR-ഉം അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. The importance of FTIR is FT spectroscopy is Fourier transform is you will be able to convert that from a time domain to a frequency domain. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അധികം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് കൺഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് FTIR methods or Fourier transform methods. So here you can see the FTIR instrumentation. You will be having the light source here, and we will be having a chopper. You will be having a movable mirror as well as a fixed mirror. Movable mirror, ആ മിറർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ വരും. അതുപോലെ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് വരും. ബീം നമ്മുടെ സാമ്പിളിലേക്ക് വീഴുന്ന ബീമിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് വരും. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല പല ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും. പല പല പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് this light will be passing through the sample chamber, and it will be going to the detector, and after the FT analysis you will be getting the corresponding frequency domain function, and which can be translated to the corresponding FTIR spectra. So another important concept that is coming in FTIR is the Michelson interferometer. Interferometer is actually a device that causes interference patterns. So Michelson interferometer is a device that divides a beam of radiation into two distinct paths and then combines the beams after introducing a difference in two path lengths. So here ഈ കാണുന്ന ഈ സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മൈക്കിൾസൺ ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ. ആ ഇൻ്റർഫെറോമീറ്ററിനകത്ത് മൂവബിൾ മിറർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വരും. അത് കാരണം അവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ interferometer is a device that divides a beam of radiation into two distinct paths and then recombines them, introducing a difference in path length. Under these conditions, interference between the beams can occur. Interference creates variation in the output beam intensity as the difference in the path length changes. The intensity variation of the output beam can be measured with a detector as a function of path difference. So you can see the beam splitter here. It will split the beam equal ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂവബിൾ മിറർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ജനറേറ്റഡ് ആകും. പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വരും. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവാം, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ പാത്ത് ലെങ്ത്. ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് Michelson interferometer consists of two mutually perpendicular plane mirrors, one of which is mounted so that it can be moved along an axis perpendicular to its plane. As it is seen here, you have two mirrors perpendicularly placed and one can be moved perpendicular to the plane. This movable mirror is normally moved at a constant velocity or could be moved and held at equal spaces points for fixed short time periods and then rapidly stepped between points. Located between fixed mirror and movable mirror is a beam splitter. This divides the input beam into two beams. As mentioned earlier, സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബീമിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് ബീം സ്പ്ലിറ്റർ. ആൻഡ് one part will be going towards the movable mirror and the other part will be going towards the fixed mirror. After beams return to the beam splitter, they interfere and
interfere and again partially reflected and partially transmitted. Because of the effect of interference, the intensity of each beam, one passing to the detector and the other returning to the source, depend on the difference of path length in the two arms of the interferometer. The intensity depends on the path difference. The variation intensity of the beam seen by the detector is a function of path difference, and a graph or plot of this intensity is known as interferogram. After mathematical manipulation, the interferogram ultimately provides the desired spectral information in FT spectrometer. So this particular arrangement, ഈ ബോക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ആണ് നമ്മുടെ FT അനാലിസിസിൻ്റെ എല്ലാ കോറും കിടക്കുന്നത്. ഇൻ്റർഫെറോമീറ്ററിനകത്ത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, കുറച്ച് ഫിക്സ്ഡ് മിററിലേക്കും മൂവബിൾ മിററിലേക്കും പോയി. മൂവബിൾ മിറർ കുറേശ്ശെ മൂവ് ചെയ്യാം, ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം, പല രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാം. ഈ ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മൂവബിൾ മിററിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആഫ്റ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ exact position of this particular mirror, we will be able to identify the particular frequency corresponding to that particular pattern. So ഇങ്ങനൊരു രീതിയിൽ വരും. അവിടെ കുറച്ച് ബീം തിരിച്ച് സോഴ്സിലേക്ക് പോകും, കുറച്ച് ബീം ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് സാമ്പിൾ കൂടെ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് പോകും. ചില കേസിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിൽ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്യാൻ ബി ഹയർ ഓർ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്യാൻ ബി ലോവർ. കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കാം, അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ. സോ ഈ എല്ലാ വരുന്ന റേഡിയേഷൻസിൻ്റെയും, ഈ എല്ലാ വരുന്ന കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻസിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സം ടോട്ടലാണ് നമ്മുടെ ഡിറ്റക്ടറിൽ വരുന്നത്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ FT അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള FTIR സ്പെക്ട്രോ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ these are some advantages of FDIS spectrometer over the conventional dispersive IR spectrometer. The whole spectrum will be obtained at once. നമുക്ക് അധികം ടൈം വേണ്ട, ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമുക്ക് സ്കാനിങ് ടൈം വളരെ കുറച്ച് മതി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്കാനിങ് തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ വളരെ ഹയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പല ഇപ്പം N സ്കാനിങ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 100 സ്കാനിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2000 സ്കാനിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഡിസ്പേഴ്സീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി 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 വേണം ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ സഡനായിട്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ √10 ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ത്രൂപുട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ FTIRലൊരു സ്ലിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഡിസ്പേഴ്സീവ് IRനകത്ത് നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെയധികം കുറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്പേഴ്സീവ് IRനകത്ത്. FTIRനകത്ത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പിളിലേക്ക് വരുന്നു, IR സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട്, എൻഹാൻസ്ഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ്ഡ് റീഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് കോൺസ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമുക്ക് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മിറർ പൊസിഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻറ്റ് വളരെ അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് റിസോൾവിങ് പവർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെക്ട്രൽ റേഞ്ചിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. These are the main advantages of FTIR spectrometer, and here you can see the difference between dispersive IR and FTIR. Dispersive IRൽ വളരെയധികം മൂവിങ് പാർട്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ FTIRൽ ഒരു മിറർ മാത്രമേ മൂവിങ് പാർട്ടായിട്ട് വരുള്ളൂ. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലിപ്പേജ്, വെയർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് ഒന്നും FTIRനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. ഇൻ ഡിസ്പേഴ്സീവ് IR യു റിക്വയർ എ റെഫറൻസ്, ആൻഡ് ഇൻ FTIR റെഫറൻസ് ഇസ് നോട്ട് നീഡഡ്. ലേസറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലേസറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിസ്പേഴ്സീവ് IR സ്കാൻ സ്പീഡ് ഇസ് വെരി ലോ. റാപ്പിഡ് സ്കാൻ സ്പീഡ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ FTIR. And in order to improve resolution, only a small amount of IR beam may be allowed to pass through the slit. In the case of IR, a much larger beam may be used, and data collection is also very easier in the case of FTIR. And dispersive IR, the only radiation of a nano frequency falls on the detector at any time. In the FTIR, all frequency of radiation falls simultaneously. We are not confining to any monochromatic radiation. നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിനെയും ടുഗദർ ആണ് FTIRൽ ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളിലേക്ക്.
Dispersive IR, the samples are subjected to thermal effect from the focused beam, and in FDIS there is no such problems like thermal effect. In dispersive IR, it is time consuming as well as less sensitive, but FDIS is highly sensitive, high precision, and it is faster than the dispersive IR. These are the important points regarding the dispersive IR and FDIS. So most of the things will be familiar to you. Please go through these things, and that's all. Thank you.